ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and salutations be bestowed upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. I request Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy unto him and whoever is to follow his footsteps till the day of judgment. Allahumma Ameen. This evening, inshallah, we are going to discuss the rights and obligations of a wife and husband. But before I even proceed with the session, in our previous session, there was a question at hand. Nandiyagadde nnyo tutandike n'okulaba ebirowoozo byammwe in as far as that question is concerned before I even start giving out what I have today. Ekibuuzo ekyali wanendo, just in case tewaliiwo, twali wano ne tugamba, when you marry omwana wa bendi, omwana omuwala, ewaabwe balina washing machine, ewaabwe tebamanyi manda. Obasiza omwana wa bendi, igwe you can't even afford a gas cooker, oli wa manda ga 10 buli lunaku. You can't even afford a washing machine, bintu bya sabuni na omo ng'omwana akyo akunya ki ngoye. Omwana ono tumusasule oba tetumusasula? Kyekyo ekibuuzo kye nnina olwaleero. Yes, what do you think? Tutandike ne baajati oba tutandikire eno? Osasula like kumusaala, nti mukyala wange weebale kuguba ngalo zino, kwatayo ku ssente. Weebale kunfumbira kamere kano, kwata ku ssente zino. Yes, ng'omusasula mu musaala nti kati omusaala guguno gwa mukyala wange. What's your take about that? I don't know how Rajab is going to get the audio of the speakers. Tugenda kukola tutyawo. Tutandikirewo bannaye baja tutandikire eno mu nkanyuzigeri gye ziva akasente. Tandikire eno ama ba Sheikh mulaba mutya? Musaala nti buli mwezi oba ne mukanya nti buli weeks 2 kankuweeyo akakadde nga ngenze nnyo mu weeks 2. Ndeta example ya mmeka? 15 omwezi? Tumwongereko naawe nga tumusizza nnyo. Wakiri emitwalo 5 basically, tugambe nti kati buli mwezi weewaddeyo nti mitwalo 5 mukyala wange wabale kunfumbira nga musaala wakitegenga era mu bills zo omala osasula yaka n'osasula amazzi agawa buli mwezi ozaako za mukyala. Actually mukyala yasookaawo kiri kitya? What do we do? What's your take about that? Katusookere no mbagagga gye ziva. Ogenda okwewangulira omusajja wano nga akuwa akasente nno bw'omumatiza wamma. Anaine, yes Sheikh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Njagala nnyo audio eno ba. Rajabu audio eno banamuulira bana aba media batu tubalekereyo. Bafune chance y'okujja no physically. Wamma tugende mu maaso. Allah tabaraka wa taala yagamba abakyala babeere mu nyumba zaabwe. Naye mbutuufu Rajabu no audio kagifune. Asiera soma aya. Tofune. Sibasuubiramu na aya temutya nti bannaye kusubiramu aya ne hadisi. N'oluwarabu sirukusuubiramu. Njagala kyolowooza. Yes. Nze amanya nze Kibirango Bashir. Nze nteesa bwe nti kubanga Allah tabaraka wa taala yagamba abakyala babeere mu nyumba zaabwe. Abasajja bagende babanoonyeze riziki. Tukitegeera. Kati waka waliwo emirimu egiriwo nze nagenze kupakasa kyonaalya. Kati that is your responsibility.
okulaba ng'ewaka wano naye okulaba ng'emirimu gy'awaka gitambula bulungi. Ekyokubiri, amakulu nti nnyinza obutakusasula, it is not my obligation. Is it obligation? Si kyateeka ku nze okukola ki? Okukusasula. Ekyokulala, let us look at the Sahabiya oba baswahaba bakolanga batya eddiini kubanga they are our role models kwe tusomera eddiini. Kyenzijukirayo kimu ku Fatima radhiyallahu anha. Yagendako ew'omukozi ewa Nabbi sallallahu alayhi wasallam kitaawe n'amugamba nti emirimu ginkola bubi, nkola nnyo, nsekula, nkama embuzi, nkola emirimu mingi, menyeka nnyo. Lwaki tonfuli? Kuba Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali afunye abantu oba bali ba mu lutalo nga balina ewakaawe ng'asobola omuwako omuvubuka oba omu n'amugamba nti ogenda okukolera emirimu gyo. N'amugamba nti nno yamuwa ebigambo ebisinga obulungi ajja funa amaanyi agakola emirimu gye ne tajja sobola mukozi ku lunaku lw'enkomerero. Omukozi olwa rights z'omukozi zaalina ennyingi kubanga Musiraamu omukozi alinga bossi waffe oba teweegendereza. N'amugamba genda emirimu gyo ogyekolere. Tukitegedde ekyo? Kakati wetuba nga tusoma kwabo kati it's not my responsibility. My last point. Nga olw'okuba nti kuno Allah yateekawo obufumbo, yayogera nti nno yateekawo wakati waffe mawadda wa rahma, okwagala n'okusaasirigana. Kati olaba mukyalawo bambi nga amenyeka, kati olw'okuba nti omwagala ate omusaasira ate ng'olina ssente n'ogamba nti kwatayo kano ate tozisalawo nti temutula ku mmeeza nti kanzisalewo muwe mukasiimo just omugambe nti zino zizo. Tokyogera nti nkusasudde kubanga wona agamba nti nkusasudde olala wootasasule tajja bikola. Mugambe nti nno zino zizo teziri kuza kukozesa waka, zino zizo zitwale n'olala omuwe bw'otyo like that. Naye nga tokyogera nti nkusasudde okola nnyo. Segeza omusaala gugobye. Just omuwayo nga kasiimo naye ebintu by'okugamba nti buli mwezi weteeke ku stress oyo mbalina omukyala wange muwe emitwalo 2 si byoliko ebyo once in a while. Lwakunyiizizza talaba lwezikubuze nga nkutegedde. Waliwo alina input endala wamaseeka? Yes. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Weyongerewo ku volume. Omukyala ava mu famire engagga oba ayisibwa ngeri nti akozesa katugeze ngeze washing machine, akozesa pressure cookers n'ebintu ebityo. Webali wano bangi. Bamama abo bagamba nti omusajja ono wabanga tali oba tasobola kuba nti ebyo byenyini ali providinga mu makoomo mwagenda okuleeta omukyalo yabadde ayisibwa mu ngeri eyo amuwasa ate waba muwasisa amusasula naye ng'era ng'afuuka bwagambye Mr. nti sitteeka okubeera nti omukyalo ono asasulibwa buli mwezi okuggyako nga mukkaanyiza mu ngeri ennunga oba ennungi okubeera nti omuwaayo ng'ekirabo oba musiramu okuba abakyala oba abantu ebirabo oba presents okuba present kisinga gift. So katugambe nti ekirabo ekirungi naye nga oluusi kiyinza okuleetera omukyalo ono okuba nti ate awankawanka okugenda n'abasajja abalala ate oba okuva mu nnyumba wajjukira ekisooka tasobola kufumba oba amanyi kozesa pressure cooker n'ebintu ebitalina bayitatali akozesa washing machine nga Imam Ibn Baz agamba nti twandibadde nga tukkiriza okuleeta omukozi ono okujja mu nnyumba naye yandifuuka kitemu n'afuuka namba 2. So ekirungi okumuwa ebirabo present
not gifts naye present no motivating nabeera nga lyapukete naye ng'ate ekifujjawo okubeera nti naye gyembeera oba nambekinokana oba okubeera nti suits into the embeera y'omusajja oba yakkiriza nga bagiraki nga bakola nika biki byonna byonna naye nga omusaala tekwandibadde nabi so bakati gyemubagamba si kirungi si kyatteeka okubeera nti okujjako n'ensonga endala gye baawafa olufuku erongedde nti omukyalo nayinza okuba abadde mu famire eyo naye nga maybe she's a doctor maybe she's a teacher oba alina omulimu nga gulabwako mubadde mumeswa bweziti musookaye ne mugamba nti kati maybe nja muwangayo okuba buli mwezi naye nga sijja Waalaikum salaam warahmatullah. Si tewali wala vidda viwono mbasajja agambe nti bannaye muwombuli mwezi mwoyo mwezi ti temuli wana mwaga kunswaza wama woli nedda newe bato bulina busobozi. My point is nti wakiri omukyalo ono olw'okuba alina ka pressure k'abantu oli awo otudde baka tokola oli awo omusajja akusiranyiza kati bw'omuwaawo ka empowerment nti buli mwezi guweddeko n'omuwaayo ekyabiri tekiriko kukeera tekiriko kukola kiki yamanyi oba akikolamu ki ng'akimanyi nti buli mwezi alinayo ekyo ekyabiri olabye otya ng'omusajja mu maka bwe butagalamu awo naye omukyalo oyo bwajja kuba yajja amanyi nti kati bwenzize omusajja ennaku yenkola ki manyi tebamubuulira nti omusajja gyolaga kiri bwekiti naye ate bwakola emirimu gye mu ngeri ennungi emirimu gye nga ki emirimu gye nga ki anti asigadde waka kale bwalongoosaawo otyo kumba ku mmere n'ebirala ebigenda ebyomumaka commercials ewaka n'abikola bulungi ng'omusajja obeera enticed kubanga omusiima muli kikubanja akikwata omukyala akomyewo ategese bulungi ewaka otandika omuwaayo ku bintu osobola n'omuwaayo ku sente ezimubeezaawo nga ye omukyala naye nga si buvunaanyizibwa kuba batagenda kuba naye wadde eri oyinza n'okudda talina kyakoze kino kikazi ekisasula ate ayagala omuwe kati embeera eyinza obutakkaanya ewaka mashallah okusasika mu mbeera ku kasente kitegeera nkutegedde nnyo kati fule bajatinga 2-3 mwekiikirire wamulaba mutya wamma Sofia bakasente bakabawe Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ekisooka kyenyinza okugamba nti wembeera nga mwedetinga n'omusajja abasajja mulekerawo okuhaidinga embeera yawe omusajja buli wakulaga embeera ye nti embeera y'akasente yes be open nemanya nti bawanga afuna bweziti oba bweziti kitegeeza nti omukyala kasita okkiriza bwoti okumpasa oba weewadde oba si weewadde obuvunaanyizibwa butikkuddwa taata wange ne budda ku that is bwe kityo bwe kirija so webanga buvunaanyizibwa bwo kitegeeza as well buvunaanyizibwa bwo okunsiima nga buli muntu yanjagadde osiimibwa ekitaata aleese ekintu ewaka okapanze bulungi wallahi wange weebale naawe kirina engeri gye kikuwaamu emirembe ewaka because I'm your source of peace, right? So that means I deserve to be given that money. Naye ekyenjawulo kwe kiri I deserve that money basing on your capability. Nti obusobozi bwe buli bwe buti ne bw'oba okwata 10,000 kale let me say the list nti ne bw'oba ofunye emitwalo 5 ne tugibudgetinga bye tugibudgetize ne giggwawo nongamba naye mukyala wange nsigazaamu 5 wegulirayo ka airtime. There is a way it also comes me down. Emanya nti omwami wange kaafunye akagabana nange. As women, we rather go with a poor man who shares with me
than a rich man who cannot okubye nnyo miliyoni ng'agenda kukwata 50,000 naye nze ngenda n'oyo alina emitwalo 2 ng'agenda gye era waŋŋamba ebajeti ezisigaddeko zo nga kusigalako 5 naye nga bye bibyo but you know nti zonna zaalinazi so obuvunaanyizibwa kasitompasa already bubwo bana yakasente katuweebwe afiya alina engeri gy'asensudde ensonga eyo nedabira ddala nga okujjawo ng'olina mputtu naye akujja eri bulungi buvunaanyizibwa bwange okunsiima akutyuninze omaliriza era omukoze eki omuwadde katwongereyo bashe kati wano tukomewo waliwo abalala wano 2 be babulayo mwena mukanyiza ne Sofiya babawa akasente kammwe kati Sofiya kyagambye zoba zaabifuna sente naye don't forget the fact that omusajja just alina byagisinziirako gavumenti mukyala wange zaabifuna sente sijja kudda waka for example nalese kikopo ku dining wawe nkisanze and then you say that exactly right sibangwadde nakujja wa kitaawe tewazza musango ebikopo byange obireka awo ng'akola n'agikola asiimwawo awo kati oyo tumuleko ow'ebikopo abireka awo naye omukyala alina engeri gy'alongoosa ennyumba n'okomawo n'emikwano gyo ne mukoona n'emmere n'ayoza nno n'ebintu ebingi nno weebiti tolabanga omwezi we guggwako sekangamba right okuzimuwa naye tekyetaaga kifula mandatory temulina ttabu nakugaba naye ttabu yagamba nti teeka ogenda kifula nti kyateeka nti alina okufuna naye wezinakubula what is going to happen teeka bakyawule akasiimu zan allowance and salary musaala gwa muntu akoze eki akoze kati twogera ku musaala mashallah barakallahu fi ate wallahi mulina engeri gye muleeseemu points zino nga ziri ku bye ngenda okudiscussinga byennyini njagala nno nkibagambe nti ansa ngenda kugibawanga session ekola ti egenda kuggwako inshallah mulowooza obusomesa twasoma bwa bwereere tulina obubatyuninga wetu tukatobeerewo mpaka session ngeggwa ovaawo naye Sofiya tofaayo ekyo kitegeerekese naye kana bakasimu nze nja kuwera ansa ku simu inshallah. Okay, today I want us to discuss the rights and obligations of the wife and the husband. What is a wife supposed to do? What's the right of a wife in marriage as an institution? And what is your obligation as a husband? What is your right as a husband and what is her obligation? I want to use this verse. Those who are having digital Qur'ans, let's go together, let's flow together. The verse in Surah An-Nisa, that's verse 24, 34 rather. Allah subhanahu wa ta'ala in this verse, these are some of the verses where many of religious blackmailers turn out to misinterpret. When I talk of blackmailing religiously, I mean translating a verse that is profound, authentic, in favor of your personal interests, doing injustice to the verse itself. It's very possible. Yeah. Tyanga nnyo omuntu bw'atyo. To use a hadith or a verse to just prove your personal interests without doing justice to the verse. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah was like, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa." Men are qawwam onto ladies. So now, in Arabic, the word qawwam is derived from the word qama, min qama yaqum. And literally, there are very many different different
categories or maybe meanings in line with this only statement, in line with putting right who a man is in presence of a lady. Bantu mwe, a man, in as far as Islam is concerned, you find someone who is 40 and 30 and all they are living is infancy. Muto nebirozo bito just omulala n'ekirivu naye nga muto. So Islamically, gwebayita omusajja, this is the guidance. Allah yakwesa ekigambo qawwam, that literally means, when you're to translate Arabic, the word qama literally means standing up. And as you stand up, you're literally being active. That means naqidul qiyam, the opposite of standing up, is sitting down. And someone who is seated down, kiba kitegeeza nti pado, toyagala bikutawanya, you're at the comfort zone. Katufu basi katufu. So that means we are discussing the activeness and the inactiveness. So Allah is literally describing a man as someone qawamun, sighatul mubalagha. That's literature in Arabic. That literally means a man is someone who is repeatedly active in the life of a lady. As a man, you have a role to repeatedly do some stuff repeatedly, actively in the life of a woman. Al-Nisa. That's the first very meaning. The second meaning, like al-qiyam or al-qawam, it can literally mean al-azam. Azam literally meaning commitment. It's like Allah was literally training us men, whoever he thinks is a man, you really have to be too committed, repeatedly committed to sticking and helping a lady in your life. I know the verse I'm translating, at the end story of it, it's more the husband and wife, but at the beginning bit, Allah was like al-rajul wal-mar'a, al-rijal wal-nisa. It's like Allah is giving us the nature bit that a man, the presence of a man is supposed to be committed to a lady. Maybe this lady is not your wife, but she is your mother. Maybe she's not your wife, but she's your sister. Maybe she's not your wife, but she's your any other relative who is a female. So literally, you're supposed to be too committed to seeing out this lady go through some stuff, and you're supposed to be there. Qawwam. You're not doing it only today. You're going to repeatedly keep doing that. It's like Allah, the discipline Allah is giving you is to be a man. It takes a lot for you to be a man, not only growing up and putting out some X-sticks that show that you're a man, or maybe that male X-sticks, but you're supposed to do some stuff to really qualify to be a man. And that's why Allah is like, qawwamuna ala nisa. So literally, you will find very many people translating this verse, trying to say that men are authoritatively powerful over women. In Arabic language, there is nothing like that interpretation showing how authoritative you are over them, most especially when they are below you. You know the reason behind? There is no need for Allah to mention that, because it's just by obvious. You're the head of the family, and she's going to be under you. So the fact that Allah is not directly giving you that bit of being authoritative, kukuta asagwe being arrogant, abekubanga yakyogera singa tubakuba. Naye akulembeza kino ekya qawwam, for you to know that no, it takes a lot for someone to be a man. So, ar-rijalu qawwamuna ala nisa, you literally have to put it in mind. It takes a lot for you to be a man in line with actively being involved in her life. And secondly, try. As you're actively being in her life, of course, doing some stuff positively, you really have to also know that there needs to be some bit of commitment. It's only for men, not a boy. Are we together? Do you now realize how logical these verses are? Mpulira nyonze ennaku, when I sit under someone who is translating a verse, and all they are doing to the verse is giving out the upper meaning, naye nga tajjeeyo na kinyusi maybe what was the logical meanings behind the verse. Do you know how many men are literally reciting this verse? Okuyisaawo ebyawe.
ozisoma olw'okuba muli mu kuyiriba ne mukyalawo olwojjukira nti arrijalu qawwamuna ala nisa nnyabo nina okwogera n'ompuliriza. It's okay, that's your right, but a man, in as far as this verse, maybe you're having some other verse, as far as this verse is concerned, there is more than that. Guess what? The third meaning of al-qawwam, mulaziman wa muhafidhan. Allah was literally training every man to get to know that in your being a man, you really have to stick with this female in your life. Not only that, but you have to also prioritize guarding them and protecting them. It's only for men. So it's like you have very many questions as I'm trying to translate this verse. And these are some of the facts I normally enjoy as I'm making a point out of this verse. The first bit of the verse, Allah yala sabulafe. The second bit of the verse, nadda nno kubano. Mumtalowooza nti era sekabusesi wano olulwo lujja kansooke nkube wano emisumaali gibatuulemu lwe tunaakyuka okudda eno. That's how moderate this religion is. And this is the guidance that is more based on the nature bit of it, nti bw'obanga oyagala okutereeza kye bayita obufumbo obwo bw'olimu oba bw'osuubira okubeeramu, please don't do away with this guidance. If you want to be a man in your house, the first thing you need to put in mind is you really have to be committed to whatever you're building. Secondly, you really have to protect whoever calls you a man in a house. The institution you're leading, you need to guard them, stick to them. You have to be committed to whatever you're doing in line with seeing them progress. And that's a man in line with this. قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. There is nothing like an interpretation where قَوَّامُون meaning that we are supposed to be furious, we are supposed to be tough, we are supposed to be rough and authoritative in nature over these ladies, more so if you have a hand over them. I think I'm making a point. So literally, if every man, if every husband specifically puts it in mind that being a man takes a lot than only whatever we think today, this is the real guidance. And some of the other meanings, al-wuquf wa thabat. To be a man, you really have to stick and be stable onto your principles in line with the progress of whoever is under you. Tomalaga gobabu otyo mukyala. We expect a man in a house to be too patient. Like it or not, if you're the supervisor in any organization, by all means, you will always find something to complain about. True or false? True. You will always find something. There's nothing like perfection when you're supervising. So Allah was literally giving us this power as men for us to know that if you're in this institution, please, you really have to know that you have to consider stability as far as being a man is concerned. Wallahi njagalo kibategeeza naddala mu abakyala temulaba munoonya abasajja ba bufumbo. Not every man who puts on a trouser is a man. Wallahi. And in as far as the institution we are building, Allah was literally trying to draw our minds off whatever we think makes men to responsibility, and it takes a man to take that responsibility. Not everyone. Mu byonna bye twogeddeko awo owuliddemu six packs. Mu byonna bye twogeddeko awo owuliddemu ow'okuba n'eddoboozi eddene ennyo nga mukambwe ennyo nga bw'ayogera n'emmese zidduka. Ne watewali. Those are just examples. Kasitaba nga alina akaloboozi katono naye nga he's sticking on this, that's a good man worth thinking about bw'abanga olowooza ku bufumbo. And that's the one reason why tebannabawasa. It takes a man to take that responsibility, not a boy. Kategerekesaako kati Allah ng'akuwa obuyinza nti musajja gwe totuswaza basajja banno. If you ever represent us ng'olina omukyala akuli wansi, sister wo, mukyala wo, maama wo, tukiikirire with respect. Atukogamba nti I really need a man in my life, nga mbutuufu you're doing us justice. And lastly,
you need to be a man. Qawwam in Arabic can simply mean a pillar, someone who is reliable. As a man, the relationship of a man and a woman, you really have to be reliable in as far as this lady in your life is concerned. In the start, linda ko kulowooza ku mukyala okubanchi manyi mulina ebizibu byammwe. Njagala okitwale generally. The presence of a man for you to rely on that man. Yensonga lwaki omusajja yateekebwawo. And if you have a man in your life, your father, your brother, their role in as far as Islam is concerned is for you as a female creature in their lives to rely on them. And it will make sense if at all a female is relying on a male. Because this is we. So if we go more specific, if you really want to be a husband, a man in this institution, are you really reliable when it comes to your wife? Can you fix some stuff? Challenges of your wife? Can you talk down with your wife and figure out some stuff together? Are you really reliable? If you are reliable, kongs, bravo. You're a good man. If you're not, work upon yourself. This is what Allah is giving us. I don't know what Allah nanga byogera ndi perfect. Gino misema inangi jinkonera mu wanene. Just lwakuba mchala wangu baweka jambo wanene. Taliwo. Just lwakuba just ndimo bagamba these are the facts that Allah is really putting straight to our hearts. Nange ndiwo nombisemesa naye mpulira nange misema ijinkona deep down. Kati kiba kitegeeza it's our role as men to really work upon ourselves. The fact that Allah is using qawamuna, there is that repeated aspect. Suratul mubalagha. We have to do it repeatedly. That means you're not going to be perfect. You're going to keep falling and trying. But so long as you keep trying and you stick to these values, you're doing us justice. You may not get there 100%, but at least you're on the journey. As you fall, you stand up. Chiba kitegeeza, what I enjoy as I'm trying to make this a point, we don't expect a man okuba n'ebyejo bwatyo. Man up. Omusajja mu Busiraamu, you really have to be a man. Ugenda okaaba amaziga nga mu butuufu it's worth. Muba ebintu bitalina kukunyeenya. How is a lady going to rely on you ng'olina ekyejo bwe kityo? How is a lady going to rely on you mu butuufu to stick on you? Naye olire nti ali comfortable secure. Gwe nno gwamukuuma. Naye nga gwe mutiitizi nnamba emu. It's impossible. When we get to when this, in maybe some other episodes, that's when you are going to see that even when you're bringing up a man to be, no, you really have to make sure you're manning up someone. Omwana agenda okula nga weba kuchawa. Toyina budde bukabira wiki. Kimanye bumanya nti omwana ono akyaye obudde butono nnyo obw'okumala, maybe type you see a type yo saa zino naye type yo ajja fuuka type yo after some time ng'ovaawo ng'otambula. That's a man. Ate olwaliro ekisinga n'okunkwasa ennaku. Whatever campaign is here is really killing your masculinity. Bambi, you have to give these men's right. Nao bantu nno balina emotions, balina okukabirako mu public, bakwate kazindaalo, otandika okukaba ogweko nno wenna because you're also a human being, just like they are also human beings. Totuswaza nti weegumya. It's okay if you don't cry in public. Cry in your room. You're a man. If I'm your son and I'm your daughter and you're crying in front of me, what you're doing, you're affecting my rate of relying onto you. I'm going to look for other options. Are you getting my point? Saballah berenga atuentegereyo. That's how far Islam went. And you know what? Allah was like, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Allah, after defining a man, Allah was like, that alone as a result, by default, there are some people who are going to enjoy some stuff in your being that. If you're having the audacity to guard someone, if you're stable and you're reliable, who is gaining? Protecting them. Anaba afunamu wabeera nga wamaanyi si egwe mukyala eyo advantage ngeddawo bwe tumugamba nti alina kubeera musajja
mugumiikiriza nnyo aleme tuswaza tojja kuyomba nga oli member of parliament mu mwezi wakati mudu zizikyuke bakuwe talaka tajja kubajja kumanya tyalo jasi yekyazeemu just wano sijja kamulekemu wiiki wano ajja kutereera asigalewo nga bbaawo. Do you know how many men are calling off ladies nga bali mbuto just because of the swing moods? Gwata kimanyi nti when a lady maybe is pregnant buli omu kimukyanga kirulwe waliwo ayinza okubeera olubuto nga tagala nakulabako, waliwo ayinza okubeera olubuto ebyokufuma n'abyepena ate ng'olina okulya nnyo ssebo temulina nno na mukozi ng'olina okuva ku mulimu ng'okooye okomewo nno ogyefumbire ogyeriire nno ate nga tayagala bisiike gifumbire ebweru. Kisoboka oba tekisoboka? It takes a man to take that, not a boy. Bw'anaabeera mulenzi nga gw'ofumbiddwa agenda kugoba agambe n'omwana she's not being a wife akuzze nno ewammwe bakulangire nti omwana wandigumyeko nno wakiri kumbe yalina obusungu bwe nno yabukuŋŋaanya dda ng'oyi lubuto tannamanya nti that's the reality. It takes a man to understand that. Kati nga tugamba nti nedda bambi totukiikirira bubi. If you're being that, these are going to enjoy. And in some narrations or maybe in some translations they were like, maybe it's because of your way you were created to fit whatever is being said out. A man was created and designed to be stable, to be reliable. Just imagine, and if you're a man, it has nothing to do with being a husband. If you're a man, ku myaka gy'olina 3 oba 2 oba 25 oba 27 ye range neeyo naye nga toyinaayo mugaso mu bulamu bwa muntu, you're the true meaning of being useless. Wallahi alazim. It's not kali toli mufumu tetuganye naye wadde muganda w'omuto nga tata nakukubira simu nti ngulirayo ku ngatta empya igwe nno baaba. What man are you bringing up? Kulango ina kubuvunaanyizibwa ng'obwo, you're being a useful omukyala tekulinaako buzibu n'obeera n'emyaka gya 3 nga tewali akukuba kasimu. Naye ffe twagala omuvubuka ono wabeera n'emyaka 27 nga nyina batoobe akali ku nasale twala ku buvunaanyizibwa. Practice being a dad. Kakyalireko. You preparing to be a man mu maaso awo. Kakyalireko awo. Noonya ku buvunaanyizibwa awo gamba taatawo ti taata viddi zindekere. Oli ku musalano gwa bukadde 2 weegumya sinaba kuwasa sente zo ziragawa. Genda okyalire buto obwo. Be a man, act. Okoze otya kola bwoti buvunaanyizibwa n'obwo. Kola justice omuntu agenda okufumbirwa. Because if you're a man, the last thing you need is being useless to that level. Oyina kubeera nga at least at some point waliwo akufunamu omugaso and you're being a nice man. Allah natuuka n'otugamba wabima anfaqu min amwalihim. The reason as to why you're in that position, whatever we've discussed, it's because of whatever you give in. Your money, investments into them. If you're marrying them, you need to give in some money. It's not free of charge. Taking good care of them, you need some money. You need time to charge them emotionally. That's investment. You need to invest in some other factors to make sure she is a nice mother of your kids. That's all is different kinds of investments. So Allah is literally granting us, after knowing what we are, we really have to know that it's as a result of whatever we are doing in line with investments. Kiswaza nnyo musajja gwe, you man, okubanga even when you're out with your wife oba with your potential wife with the mahram there, toswala namugamba nti naawe okola, today the bill is yours. And you know, okumanya obusiraamu bwagenda wala nnyo tebwagala basajja babwejo. The principle stands, her money is her money, your money is your money. Meaning, even when she's earning, it shouldn't be a factor for you not to provide to her. Period. Reason being, if at all that door was opened, nga agenda kubanga atipinga in providing to you, agenda kuona na buli kimu kyonna kye tugenda okupanga nga tugenda biraba. You really have to take that. Take this simple advice. Ne oba oli wamputote, at least twala kino, please. Wallahi alazim, in the little income you're having, don't at one point allow your wife
or anyone below you to dominate you when it comes to provision. Period. Even when she's working, it's okay. Even make it a point to her. Muchala wange nchimanyi okola. Sikulaba ko wano ng'osasula bills. Ompulidde. Make it a point. Akimanye. Oba ndi mu nsi ki temukisobola ekyo? Sibanga njogera n'abantu nga temusobola na kikolako ekyo. Nchimanyi mukwano mugwina rungi, mukwano muina mungi. Please let's share. Let me bring rent half and you also bring rent half. It is okay if you're doing it mu bulungi. Ne we bali kulangira mu maaso awo. Oli ngamba tugenda biraba inshallah. Wabima anfaqu min amwalihim. You really have to be that, and whatever is going to help you to keep that position is the investments you put in them. Mention but a few. Immediately after Allah ngamaze tukuba emisumali, you know what comes next? Fasalihat. Abatandiseko kantonye neno. A man, after this explanation, oyinza okutandika okwebuuza, kwegamba nze mbeere muddu. All I have to do, I have to provide to this wife of mine. Oba ndi musanyufu, oba ndi munyiivu. For your information, even when you are annoyed, you keep providing. That's the stability we are talking about. Niwaba nyikadde, niwamala omwezi mulambanga munyiivu. Tewali we tukugambira nti sebo tobako kyomukola ki kyomuwa. Gwegenda mu maaso ng'omuwa. Kyala wange kwata nno ezaala nki. Kwata ezaaki. That's the discipline. Mwe mulowooza buli musajja akisobola ekyo? It takes a man to do that. Not everyone who puts on a trouser. Nedda bambi. Tubagamba bwe bamudating awo, you have to look for men. Munoonya balenzi babatwala kwa ice cream. Every muntu abisobola. Ice cream oyo buli muntu abisobola. Everyone can afford cafe javas. There are some stuff nga byabasajja bokka. Era ensonga lwaki ndowooza bano abaana they have resolved to not going as first women. Mbuba batya nnyabo mwabaswaza dda. Anti bakulaba emyaka gya 3 okyayambala mpale zirimu ebituli. Bakwewuunya emyaka 3 mu 5 you still putting on 3/4. Bwona yingira 5 onabeera musajja kiggwe. Kati omwana we 15 ayambale 3/4. Nawe tukulabe emyaka 3 otambula nnono ogenda gula breakfast. Ofulumye olatta entumbo yonna eri bweru gwe bbawo omuntu. Kanatuuka n'abala munga agamba naye nedda bambi. Naye mutuuka ne mubafumbirwa ate bwe beeyisanga abalenzi mu bufumbo ne muyomba. My man is acting childish. What do we expect from him? Yakulagalagadde obubonero waneeno ali atambula ali agiragira bwati ayambala vest no n'atambula nno mu bantu ne weewuunya nno kanogamba they will change after marrying them. You expect them to act as adults. Nedda bambi, they are going to skip that. Simanyi bamukitegedde ekyo. Kati wandibadde weebuuza tibanaye where is justice here? Kwegamba nze ndiwo ng'omusajja mbeerera omukyala nninyirire amanyiira tampa respect naye nga sebo nina omuprovidingira si ebibuuzo ebibeera waawo. Just like any man. So you will get to a point and be like, why is Allah really pinning us on the wall on the favor of these ladies? Nga waliwo abakazi abalina emputu, waliwo abakazi abateeyisa bulungi, waliwo abakazi abayaaye, naye sebo n'obuyaaye bwabwe Allah alibbiza kugamba nti nedda beera stable, be committed, byonna byonna obikole. Don't do that. Allah n'abatandikako nti fasalihat fa usababiya. Therefore, the righteous women, when you visit Arabic language, era bannaye tosobola kona kuvunula Qur'an ng'olowooza bulowooza nti at one point visit and get to learn not basic Arabic. I repeat, not basic Arabic. You really have to internalize within the literature of Arabic to get to know the meanings of these words and why Allah is using them. Actually, al-qawwam, qawwamuna, only that statement, it is derived from Al-Qayyum, and Al-Qayyum is one of the names of Allah. Meaning that Allah never created us. Actually, Allah is sticking with us in every situation. So we are literally borrowing this name of Allah literally in meaning to our behavior. You really have to stick. You don't leave your wife just like that. No. You have to be with them together. Nobody supporting her like that. And that is it. Katinga tona bana gamba nti Allah ali unjust. Allah natandika ku bakyala bano.
fasalihat. This is one big question. Era naye abantu abavunula Qur'an ne muvunula Qur'an aya ne namba eya lines 8 mu seconds 3 gwe noba maze ya makulu tukwewunya. Allah is like fasalihat. After pinning all men atumaze ffe twenonye buli muntu yenonye wali obukendeevu addengulu natandika ku bakyala nti fasalihat. The one question is, did you even hear Allah calling them women by gender? No. Immediately Allah yatandikirawo kugamba nti the righteous women. When we talk of righteousness, I remember, if you're my student, you know Salahiyya in Arabic, it has 2 approaches. The first approach, a righteous woman is a lady who knows the reason primarily why her presence is there. I remember even bringing an example. The righteousness of this phone is not taking pics, good pics, not even WhatsApp. Okugamba nti simu eno nongofu, it has to call someone who isn't here with me. Meaning, even when it takes good pics, naye we batasobola kubira muntu ali waneeno ebeera nongofu eno, it's not even serving its basic and primary role as to why it was manufactured. So the righteous woman we are discussing, and Allah is busy starting with this attribute. He's like fasalihat, the righteous women. These are the ladies who really know the reason as to why a female creature is in presence. And you know that primary role? The lady was created to be a source of peace. Way in the start, that's why Hawa was even created. Adam wouldn't have managed the stress on earth without a shoulder to lean on. And the second approach is, subhanallah. In Arabic, we have a salah. Salah literally means fixing. And the opposite, naqidhu hadha, the opposite of that is al-fasad, stuff going bad. Bw'ofumba akamereko ng'oyagala okka preservinga, what do? There is some stuff you do to make sure you preserve this food from getting spoiled. Si we kiri kiba kitegeeza nti there should be an effort of you fixing, doing some stuff to make sure this food doesn't go bad. Are you getting the point? If you understand that on the grammar level, that means I expect you as a lady to also get to know that the reason behind Allah giving you this attribute, the righteous women, these are the ladies who at least are taking a step into fixing themselves as they are in marriage. Temukategedde ndaba. Can I take example? A lady is at the receiving end. You are at the giving, providing end. The fact is, whoever is at the receiving end, satisfying them is close to impossible. A simple example, forget your relationship, husband-wife relationship. Let's get to your kid. Omwana wo mukolera buli kimu, you pay fees, you feed them. Woli wabalira no balira no bakyusa diapers. Naye kalinde kakulena kalina emyaka 5. Give your kid a pen and piece of paper. Omugaye mwana wange, mpandikirawo ku bizibu byo complain ankunze nga tatawo bakunze nga mamawo. Will they have some complaints or not? Will they? They will definitely have. Even when you think you're doing a lot. Kati kijje yeyo ku mwana wo, kize ku mukyala wo. What makes you think you're going to do everything? Mbwomukose mbwa amatire. Tekiriiwo. And if a wife is complaining, tugamba nti okay, she's just being normal because she's at the receiving end. Just like everyone who is at the receiving end, atekedde okuba ne complaints zakola ki?
we take another level of checking out. A complaining kuchi. We tetukoma eno ntakoze eki. A complaining nze. Wetusooka okumanya nti banaye complaining erimwe gumba. A complaining eno ya bulijjo. Katugiseeko amaaso. Ng'omwana wo ayinza okugamba nti taata tonzikiriza ku ssimu budde bwa kiro. Ng'okimanyi nti asijja kukkiriza. Era n'oba ogireese sirina kyakukolera gumiikirizaamu paka olyekulira. Ndoza ka point mukategedde. The fact that your wife is at the receiving end, wallahi, by default, you will always go bad somehow, even when you're trying. So Allah is giving every wife who is in marriage to at least get to know. Even when he goes wrong in what he's supposed to do, your role is not to pin him again. No. At least work upon yourself. We kunganye, fix yourself to make sure you don't go bad. Because if you choose to go bad, you're good at that. Kategeke sako. As simple as that. Obamba waayiriza. Nga wakyankalanye bulungi bwote. Of course, that's your power. And then, before even the lady complains, tatakati Allah atandisa atya. How nyinza atya omufumbira emmere womanga gotola babwawunya musajja answaza buswaza musajja mwenzi musajja tampa kitiibwa nga mufumbira ntye emmere ngambera ntye omukyala ngasigala mu makage wano nga bwatu bwawuzuma bwatu musajja tasanya na nviiri. You have those complaints, of course. Allah nayongerako ekitende ekirala qanitatun. Before you even think that whatever you're doing is in line with pleasing them, please remember, you have to take this as an attribute. You don't do to please them. You have to get to the level of having this bondage, strong relationship with your Creator, and that only takes a woman, wife material, to understand that. Nabake misumari jata kukuba, atengo buyinza abuyina. That's where the blame game is going to end. Ono musajja bw'anaagobera guidance eyo nga bwe tumusabudde emisumali alina by'atagenda kukola, and by default kigenda naawe kuwa entambula, olina by'otagenda mupiininga newankubadde ng'osobola omukola ki omupiininga. Are you getting the point? Exactly. Qanitatun. And what I enjoy most, Allah was like hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah. It's an attribute of a wife to really guard, hafidhat, repeatedly guard the unseen. Temulabanga mumpa ekitiibwa bantu mmwe oba temukimpa neetaddeyo. Temulabanga mumpa ku katiibwa akatono. Naye singa mukyala wange teyalimu makulu, alhamdulillah alimu amakulu, naye singa teyalimu makulu era mmwe muwasenga mulekamu, nze mbabuulira, your wife ye muntu ayinza okutegeera what thousands of people don't know about you. You can't even imagine my environment when I'm at my home. Tomanyi nsiruwala ntya, tomanyi nsaaga ntya, tomanyi nzannya ntya, twevuma tutya, twejerega tutya. Eyo siswana big gamba wano. Saagala kwemalamu kitiibwa kyange. Eyo business yange n'abantu bange ewaka. Fa abamanyi ng'egye twekwatakwatamu. Naye nga yatabuse. Najja afunayo olwokutaano olumu waneeno nga siriiwo. Najja ng'asazeewo kunjabya. Wallahi, I want to assure you, there is no married man ayinza kuwa guarantee nti mukyala we talina power emussa wansi. Taliiyo. Bw'aba gyali tannafuuka mukyala we amufera, they are only wife name by documents. But if they're emotionally wife, husband and wife, ye power yo gyayina, ebyama byakumanyiiko okukusa mubiraba waneeno katemba ku social media. Bakyane bavaavayo ne baanika babba baabwe, ono bwa ddakiika 3, ono bwa nnanjakabona, ono bwati aleka 15 mu weeks eza 2 akutandiseeko nnoolo. Ate Allah ine engeri yakitondamu ekitonde ekikyala nti kiina sympathy. Ayogeramu bwati n'akulukusa amaziga aga ffe nga tumatira. Ogenda okujja okwewozaako tolina no kyotugamba gwe sirika busirisi fono mwakoze atya ayogedde. Allah knew that because ye yabatonda hafidhatu lilghaibi, n'akuweeraliiki n'agamba nti bambi omukyalo omufumbo, the attribute you need to have kwe kubanga you have the discipline of guarding
repeatedly hafidhat, repeatedly guarding the unseen when it comes to your husband. You don't disrespect your husband, would you? Era nkwegayira oba muyizi wange ng'oli eyo mukyankalanyemu nebbaawo ng'omukuba emisumaali bw'omulangira no mu public n'omulopalopaawo tonjogera nko nti ndi musomesawo onswaza. You don't do that. Ekyo kitendo era nkwegayiridde, if you want to plan of someone to marry, toyina nsonga lwaki owasa omuwala olw'olugambo. No. Kubanga the last thing you need is to put your nosiriwala sebo oli eno tukuwa ekitiibwa eno naye bw'otuuka ewuwo it is you. You have to be you. Gwamanya engeri genda ozanyamu n'abaana bo, gwamanya engeri gyogeza. Do you even know that even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at one point, our mother Aisha was like, yegwe nabbi gwe waba igwe nga mutandiseeko nabbi. And it was as a result of obujja. Waliwo scenario yaliwaawo, just twagala kuwanvuya, naye obujja bwakwata Aisha nga tategedde nabbi lwaki asazeewo nga bwasazeewo. N'atuuka okumugamba nti yegwe nabbi, abantu basoma ku gwe ddiini gwe akigamba nno nabbi ogwo gwabigambo ebyo. Era n'amaliriza nabbi yakitegera butegeezi, this is a wife. Era neyenyonyolako nti munnaye enkoze bwe nti ensolo eno gikyusiza nenkola bwe nti kubanga kiri bwe kiti kati kyoyogedde ekyo it is okay. Nga nange bayiza okuvayo mukyala wange n'agamba nti yoyo abasomesa dating oyo byankola waneeno mubimanyi oyo okitegeera kisobokera ddala ekyo. Kati I just want you to understand bannaye mukyala gwe that power Allah yagikuwa and Allah respected it n'agikuwa nti hafidhatun lilghaib. You're not earning any respect if you're disclosing the secrets of your husband. Newaba ta providing, newaba, wallahi the guidance of Islam is really too sweet. Nti newaba muyina rango ze mugendamu, that journey between you and the husband is working upon himself, affixing, trying okubeerako nga babadde tumukubye emisumali gye tumaze. Naye now of course, it's not for granted, now ogezaako nga bw'okoza ki? Bwogezako. But in the process of trying both parties, the last thing you need is disclosing. Lwaki mukyala wo gwe wakawasa emyezi 2 akunyumyako ne baganda be obumogo bwo akunyumyako ng'akuwaana bumogo bwo nti omusajja ono naakama emyezi eja naawe mbweyagala bufumbo forever and ever. What happiness are you going to have? Mu myezi 2 gyokka bakatandika okwanika ekika kyonna kikutegedde nga bw'otali musajja obuvunanyizibwa olekawo omutwalo ogumu wamusuubiza tugenda mulekerayo emitwalo 5 obusongasonga ng'obwo. Fenga tugamba nti nedda totuswaza mukyala gwe. Discipline eno oteekeddwa okubeera nayo, tujja kiraba ddi lw'omanya nti kino banaye kisusse era option oba nayo ti banaye kankiveemu with respect nga tolina era gw'okoze eki gw'ogambye. Ndoza kavudde yako without even going deep. A verse kanjikomya because at the end of it, it takes a lot. But what I wanted in that verse, in explaining it, I wanted you to know the role originally of a husband and a wife. And what I want you to appreciate, nti mu verse eyo, when it came to men, Allah was like Qawamun, derived from Allah's name in meaning Al-Qayyum, simply meaning gezaako. Keep your position as a man. Sigala ng'oli musajja. You have to be a leader. Yeah. Mu byonna byokola, is your man a leader? Mukulembeze. Agenda kukulembera gwe nno. Era nze ntunulira abantu nga beewasizza ne batandika okwerangira obusiru. Mwamala emyaka 2. Mukazi gwe, mukyala gwe, ne degree yo. 2 years dating someone. After marriage, bw'otandise okulaba obusiru bwe nga bw'atakugwana. Twali bize tukugamba wano nti oba onoonya omuntu gwokkiriza okusinzira ku ntegeerayo n'amagezi go, noonya omusajja nga akuli waggulu mu ntegeera, si mu ssente, mumunonya ssente, mu ntegeera kuba agenda beera mukulembeze. It's one of the factors that make you a man. Nti osobola otuuka awantu n'odecidinga nga yenna gw'oyita omukyala, your wife, agenda beera fine with your decision. Towasa opposition leader mu makaago. These are the factors. So if you call them off, ogenda kutandika n'okubeera mu position mu makaago gennyini geweza. Omwana oyagala asomere ku ssomero bweriti, omukyala agamba sebo nze ngamba bweriti.
ate siina nno nsonga gye nkuwa nze mukwano gwange yaŋŋambye nti njagala asomere bano bw'ati ne mukaanyina na wiiki namba nno neegwa ey'okusatu nno neegwa ki ekiba kyankalanyizza nanti ndi mugamba nno omukyala agamba ayisagala mukyala nno anyiige lwaki onoonya oyo gwe mugenda okukaayana naye noonya omukyala agenda okwesiga nti okusinziira ku ntegeerayo n'amagezi go I have to trust your decision nti newe mba sinnagitegeera kati maybe in the long run it will make sense kubanga akwesiga mu ntegeera bwe twatuuka okuva mu ekyo bwe mwatandika okulonda obulonzi abantu olwa material things ebirabika ku ngulu nemirabira ebintu ng'ebyo ne mutandika okufuna abasajja abalenzi nga balore bali mu bufumbo naye nga weetaaga ate musajja ali muki mu bufumbo gwe atakimanyi nti it's by nature nti omukyala ayagala muntu amuli waggulu ate gwe oyagala muntu amuli wansi oba nkuwayiriza okujjako abavubuka abatuswaza wano oli muvubuka oli muto osimbukira mu bakyala balina ssente myaka 5 bw'olwokuba obwavu bukutta naawe no baleeta n'ekitabo we are registering men mbu naawe ng'ojja we write your name this is a man so on igwe tukugoba tuviire buviizi you can't be even a man ffe twagala omusajja ne woba osimbukiddemu oyo owa5 take your steps nti oli musajja you provide akasente ke tekakukwatako but provide nga tugamba nti we bali tukiikirira kategerekesaako nsaba Allah abeerenga abawa entegeera eyo. So I want to wind the session with the obligations of the husband. And the husband's obligations turn out to be the wife's rights. These include the kind treatment. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. That's a Quranic verse. Allah was like, live with them, your wives actually, on a footing of kindness. When you're relating with your wife, you really have to be kind with them. Yeah. Katukaleke bannaye munagamba nsabula nnyo naye kansirike. But you really have to be kind to your wife. Omukyalo ono ne woba tomukoledde bingi nnyo, be kind to her. Kyokka kyakubanja tannakimanya, just be kind to her. Ayinza obba waddaluwa fujjo tannaba kirowoozaako, tokkiriza. Take it as a principle. Be kind to her. Waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda okwetaagisa your kindness. We shall get to a point in omukyala ali lubuto. What's the guidance of Islam? What's your act of kindness to that? Bw'amaliriza okuzaala, what's your act of kindness to that? Bwe mutuuka okukaayana, how are you going to argue? Figure out stuff. You really have to be kind to them. Because omusajja ali waggulu w'omukyala, if they are not kind to them, ogenda kukola bubi nnyo. You're going to be a hell of a man. That means all forms of oppression and violence against a woman, it's really prohibited. You don't slap them, you don't abuse them, you don't affect them emotionally. Actually, it's only today that you can actually physically be married, your wife and husband, naye nga emotionally buli omu yatalaka munne. Yeah, kisoboka. Gwe ng'ekikusigazza mu maka oswala banala batya ati ovudde ew'omusajja. Noono ekimusigazza mu maka muwalimu banaba batya nti atalase. Kati n'osigala mu mbeera eyo omwaka nno ne gugwa. Allah ne wabanga bawaddeyo abaana babiri ne munoonya kye mwegumyako katukuze nno baana. Ekyammwe wekifa. Ne mukuza abaana babiri buli omu bw'akuza bw'amuteekamu poison we nno n'ateekamu poison we. Ne mutukuliza ettabbu yeggwe owaleero wano oyiriba n'omwana wano tannategeera buzibu bwavaawa. Kumbe yeggwe result y'ekyo. Saba Allah abeere nga atusaasira. And actually Prophet stated it. Not guiding, we really have to be istawsu bin nisa'i khaira. You have to be kind when you're talking to them. Mukyalo no wadde gamba no yes or enough power, you have the authority or ina amanyi or yiro lumu lokala mutwala ku drip, all that you have it. Naye obusiramu bujja ne bugamba nti don't use it violently. Asobola n'okugamba nti woba oli musajja nkyapa. Nakikugamba woba oli musajja nkuba manyi mwepakapanka nnyo nga yabikugamba omukyala naye nga abikugamba ali nno bw'ati woba oli musajja nkuba woba musajja nkuba. You don't wallahi tokuba.
Yes, tokuba obusungu bwebanga buyitiridde tambula oveewo. Gwe kasola banga kindness egenda kuvaawo, genda ofune ku fresh air. Trust me, you're going to regret. Yeah. Sagala nnyo kiri lying anti beera kind bw'abanga naye ali kind. Nedda, you're going to be disappointed. Gwe take it as a principle. Beera kind. Ekitonde ky'ogenda okukolagana nakyo asobola okwekyanga nga just wakati mu mwezi awe nga mumanyi batera okukyala muko. Mood swings nezibeera waawo just. Nagaana okufumbira. Nga ne w'omusesa taseka. Omutamyetamyemu awo. Nga the last you can do just kwegumya ogenda mu kifumbiro weefumbire emmereyo omubike muleke yeebake kiweemu ewiiki wamala okutereera. That's the kindness we are doing. Nga tugamba nti oli musajja husband material. Saba Allah abeere nga akuwongera. Amin ya Rabbi. Tosobola kuba mukyalawo nga ate she's the mother of your kids and she's your partner. You relate akumanyi nnyo akumanyi nnyo nga naye bakumanyi nnyo. Ntandikidde ku basajja nsabula bano ey'omwenzija. And then secondly, family maintenance and protection. It's your role as a husband to maintain your family. And you have to also protect it. Yeah. Actually, just like Sister Sophia ngawe yakyogedde wano, it should be within the husband's means. Tofana nsi. Wobanga omusala gwo gwakakadde, tuula wansi ne mukyalawo, mukkaanye, tukyapangisa, 5 ga kusevinga, kyonna kye kiri, demands zonna ziggwera mu gana 5 agakoze eki? Agasigadde. Nga mukikkaanyaako. In your means. Awo kiba kitegeeza nti by default abaya gy'olina okugula amaze okugitegeera. Kiba kitegeeza nti by default out gye mulina okugendako aba amaze okugikola ki? Ogitegeera. By default. Gwe nga tofana nsi. Within your means. Era keesi ffe weetujjira. Musajja wange alina engeri gy'atandabirira mu bulungi. Tugenda okulaba musajja musomesa. Ate gy'asomesa bamaze emyezi 3 tebabasasula. Kati ate naawe oli busy training anti banaye omusajja tankola ki? Tandabira. Tugamba nti nedda. Within your means. You sit down ne mukikaanyaako ekyo netabeera ki? Netabeera keesi. But it's your role to maintain. Musajja munnange nkwegayiridde. Maintain your family in your means even when your wife is working. Woba oli wano nga tonnaba kuwasa n'oba wawasa dda. From today onwards mututaasa ebizibu nga mumaze okwefiira emugagga bamwe okuba mubugatta nga mumbugasse na mukwano nga mwerabidde nti musobola n'okwawukana. Teeka principle mu family nti gwalina okuba nga omaintaininga family yo yakamusasule biiru zisasule ez'amazzi okusinziira mu busobozi bwo. Mba mukkaanyiza nti omukyala muyambagane era muyambagane nga anda okutegeeragana nga tebiri mu bya kulangira afterwards. Saba Allah abeere nga abawonya okubalangira. Allahumma amin. Ekyo tukirabye eddawa neeno nti abasajja they are protectors and maintainers of women. Yeah, once in a while mukyalawo olugoye omugulirawo ku lugoye once in a while. So of course sijja gamba nti buli yidi kisinza ku nnyingizayo n'omukyala nno gwofunye. Yes, ofuna omukyala ne mukkaanya nti munaye mukyala wange omwaka guno kasente kaguze bulungi gumira ku abaaye eno ekole ne ku yidi ekole ekya ejja ngera wekisoboka okubanga kasente nno weekali buli yidi n'obanga omuyiwamu oluki olugoye. Saba Allah abeere nga asobozesa buli musajja at least to try to maintain their family. Yeah, because we are in a world where people are really calling off your manhood ku kino kyokka ne beerabira nti oli musajja olina okubeera omukulembeze. Ebyo byonna tebikola nno sense bw'obanga tova kasawo. Kati Allah edduwa gye tuyinza okusaba nti buli musajja at least Allah abeere nga amuwa obusobozi abeere asobole okuba nga ayimirizaawo abantu be. Okulabirira amaka, you really have to provide the basic needs. Okubanga emmere basobola okulya, mukyala waali emmere, omutwala mu ddwaliro, medical bills ng'ezo basically. Yes, okusinziira of course mu busobozi bwo. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Allah aterekangawo dda principle. Buli muntu alina okuwaayo okusinziira mu nnyingiza gy'akola ki? Gy'ayingizaamuko. Kati bw'obanga wasa omukyala ow'omululu gw'amanyi. Ffe kasita wano twakukoze eki? Twakugambye. The wife may at her choice contribute to family financial welfare at her choice. But it's not compulsory onto her. And then these are the husband's rights. And the husband's rights ndikumwe kati nno bahajjati. These are the wife's obligations. Number 1, obedience.
Yeah, you really have to be obedient to your husband. Yeah. Kitegeeza kyekyo. Allah tali mukulinnyirira beetu lyammwe mulowooza. Oli mu dduwaani olukaseera obeerenga ng'olinze order ziva waggulu. Okujjako nga tobaddewo mu ntandikwa okitegeera butegeezi nti obanga ogobedde guidance nga bwe tubadde tutambula wano. It's going to be easy to be obedient. The problem is you choose people to make them husbands nga they are not obedient types of husbands. Okimanyi omusajja entegera yeesulika. Wamwagalako bwagazi ssente. Ye yali ettabbuyo kati ozirimu mutuuse ku nsonga ennyangu. Omusajja n'avaamu ekiragiro nga wallahi olabira ddala ekiragiro kya mwana wa pyezi. Nogamba naye olina degree yo naye entegera y'omusajja nga togitegeera naye nga ebiragiro gye biva. Do you even know how hectic it is to have a husband? Ebiragiro gye bigenda okuva nga olina obligation y'omugondera naye ng'entegera ye etagala. Have you thought of that? Nga bwe tugamba omusajja nti sebo, have you thought of being a man at home? Naye nga buli woowa ekiragiro waliwo opposition gy'olina osuubira mu maaso awo. And that's why even Prophet was like, natuka n'otugamba nti thalathatun la yadkhuluna aljanna, 3 categories of people ejjana mugyesonyiwe mu bo mulimu ad-dayuth. And you know who ad-dayuth is? Dayuth ye musajja alladhi la yubali ala man dakhala ala ahlihi. Ye musajja ateefiirayo ku biki bigenda mu maaso ku bantu be. Obukoowo obwoteekawo mukyala wange jasi toli awo jasi maama w'abaana bange saagala mmanyi oba alazeewa oba alidde ki nze kasankola ekyange nze nga mmanya jjana gyesonyiwe. Woba tokyasobola mukuumira mu mikono gyo totwonoonera society mute paka omulala bw'ali mufuna amusobola. Noonya omukyala gw'ogenda okumanaginga mwemanaginge nga akwesize mu ntegeerayo kimwanguyira okubeera obedient naawe kikwanguyira okubanga ovaamu ebiragiro ng'abikola ki ng'abitwala. Naye of course ebiragiro birina okubeera with understanding. Tebivaayo nti nkulagidde genda okole kino. Of course omuntu gw'oli naye waka you have to be there ne mudiscussingako you reason out kuba mwena musome mwina degrees 2 ne mukirowoozaako issue neekola etya n'etambula. Mwakikyenga ebintu bino mbyogera nga asaaga naye omugezi aba alina otutwala saba Allah abanguyize. Yeah, righteous fasalihatu qanitat, of course tukyogeddeko wano. The righteous women are really going to be devotedly obedient. Agonda kubanga akimanyi nti waba akugondedde ng'ate yakuteekamu obwesige you be a leader. Ekyo kye kitegeeza if you're choosing a husband ogamba nti musajja gwe nga nkwagadde bambi nkulembera. Kati tabbu gy'otukolera kwe kulembeza omuntu nga mu butuufu tasaanidde kubeeraawo. Kiba kitegeeza nti if you're a man practice that kind of responsibility. Beerako obuvunaanyizibwa, beerako course coordinator, funako ekifo ono mumusa, emikeka keka nga gino banayinze mugindekere, obuvunaanyizibwa obwo buwambe gy'okolera ku mulimu basabe ku buvunaanyizibwa nti banayi mumpe ku buvunaanyizibwa otandikirawo mpola mpola nga webbulula. But you're this kind of someone tofunangako position of responsibility mu bulamu bwo obw'okusoma bwonna ate n'okyewaaniramu nti nze mu kusoma kwange kwonna simanyi lwaki naye sikolagana bintu bya kulembera ebyo. Oyo ne ebbaawo yakugamba sibera ebikola kulembera ebyo nzira abinstressinga naye ng'agenda kulembera gwe n'abaana bammwe 8. Omuntu atalina muwadde skills za leadership ezisookebwako eziri basic kubanga of course omuntu abaddeko leader tasigala kyekimu. Saba Allah abeere nga atuwa that understanding. Yeah, tofuluma bweru nga bawo tomutegeezezza. At least you have to inform your husband kubanga alina obuvunaanyizibwa okumanya where you are. Bw'ofiira ku booda nga tamanyi gy'oli ate ng'ewammwe baamukuwa. The least you can do bw'obanga owulira emputtu esusse omusajja gw'olina musabe talaka akute onoonyeyo agenda okusobola n'omuntu ogwo omunene at least mutambule than okubeera mu bufumbo nga mu butuufu musajja wo takuyinaako control n'akatono. Ate kati olwa ensi kyetutendeka okkiriza otya omusajja kukumanyiira bbaawo okukumanyiira ani yakugamba olonde bba omubuyabuya bwatu atasobola kubeera liidawo. Naye bw'otegeera nti bbaawo protectawo liidawo gaidawo omwesize wamukeberakebera dda wano mu dating student wange kati abimanyi bumanyi ebyo akimanyi bumanya nti of course ogenza omutikkira nti mpasampa amahale ng'asaana ekifo ekyo kati tobeera opposition ate wansiiwe
olina kumwesiga once in a while newe mutuuka akantu nga mbutuufu decisions zikolayidinze at least ng'omukyalo okimanya nti okay let me suppress mine omusajja ono mulekemu akatiibwa okwokuba nti yakola atya ekikye kikole kitya nga tugamba nti ebintu bino wabitegeera bulungi. Adhere to the husband's call for enjoyment otyo sigenda byogerako nyaawo unless bared by natural, physical or spiritual barriers. That's the case. Yeah, at least you have to be accessible. Wabanga omusajja yagadde okunyumirwa sigenda kukigenda nnyo sagala munzijemize naye of course it comes with a lot botalowooza nti babalagira bulagizi ssebo babeere nga biology works zo ova eno omaze wiiki namba toleka kyamisana bw'osoma nno aya osoma nno adiisi nabbi yagamba malayika zirina engeri gye zikolomiramu omukyalo ono nga omusajja amwetaaze naye nga tagenze eyo. You're dealing with a human being musajja gwe. At least understand that basically. What do you expect from a wife gw'ovumye ku makya n'omulangira ewaabwe nti balalu and that night you want enjoyment? Is it even called enjoyment? It's not. That's why there is a condition. Unless, of course, maybe there are natural barriers, of course, alimu menses, maybe, or physical barriers, afunye accident, ato yagala kutabuka. And maybe spiritual barriers, emotionally wamukoseza dda, wamuvumye dda muyombye nekiro kiramba. Temuna na kudiscussinga chichi batagazizza, goyagala bintu. Tunatugamba nti nedda. Soko dealing ne kino, omanye nti mukyala wange kale baze wiki numbers providing. Naye obwavu bwe bumbaddeko. You get to that understanding, musobole okujjayo the true sense of enjoyment. And adhering to the husband's request to go out together, but not in illegal destinations. Yeah. Ana inzo gana kino. Ulida no ano eno point obamba de kocho jiko jiwandika. Mbusebo. Mbwa ina obligation ey'okukkiriza ng'omusabye mugendeko out. Waliwo asobola okugaana naye waliwo abasobola okugaana munnaye, waliwo abakyala abatagala bintu bya bweru ebyo gye bali era obanga ogenda omutwala ebweru. Waliwo abakyala abagala front camera wano ne wabeera n'abakyala nga bagala behind closed doors. Kati ng'omumatiza nti tugendeko ebweru ne waba si wasitira agiteekako. Yes, but of course on conditions temugenda mu destinations zili illegal, zili haram. Yes. And then the other obligation of a wife, house management. You have to at least basically manage the house. Yes. You have to manage the house. And the first tool of managing the house, guarding marital secrets. Nchimanyi bayinza baba kujerega bannono. Wafumbirwa omwaka guno naye omusisinkana okunywa ka chai ba girls day out. Gwe toyina kamako ovaamu kikuba kujerega nno. Mwana oyo yatusobera okuva yafumbirwa ffe tumunyumizaako ebyaffe naye ye tatukola ki? Tatubuulirako bifa wuwe. You're being a woman. Abo just ba female zaba basigadde naye gwe you're being a woman. A wife. You guard the secrets. Not admitting any stranger in the matrimonial home without the husband's consent. Tokkiriza strangers mu maka ga bbaawo. Si mu mbeera ya kumanyira nti banaye buli kamu nja kulindanga bbaawa nga ngambe nedda. Wabula in line nti banaye gano matwale galiko leader. It's territorial. Musajja akuvunaanyizibwako obuzibu bwe bukutuukako tupininga ye timukyala oba mwiya batya asidi mu makage. Kati the least you can do wabaawo stranger ajja n'omukubirako ku simu nti waliwo omusajja ajja wano naye mulaba akutte mulawo akutte ejjambiya woba oli kumpi jangu tumugulire babiri kuba alina obuvunaanyizibwa obw'okuprotectinga naye nze neewuunya abakyala abasinga ekyo bakiraba ate bubi namugamba buli kimu gyayingiriza omusajja eyo ne bamukuba nno kalifoomu ne babba ennyumba ne bagikaza olumala awo omusajja agenda okutuuka awo nga takutegeera nakutegeera ogula otya ennyumba ku muntu gw'otamanyi. Kati nga tugamba nti nedda. You also take that. Taking care of the house property. Labirira amaka. Yeah. And there's this one example I tend to. If you're a wife at home, you really have to master your palace.
omanye nti ebitabo bya account si bba wange accountant, ebya account si biri waneeno. Bawo ne wabeera disorganized, don't be that. You really have to have that power eyokubeera, era obeera muwala waneero bannaye nga oli muwulu ng'okyatagala obuliri nno obwala ssaawa 6 osooka vaayo bwoti n'omala n'oddayo n'oyala. Work upon yourself kubanga you have that as an obligation. Amaka ogenda galabirira, you have to take care of the property of the guy. Emmotoka yagikulekedde omusajja agenze bweru, ogikumakumamu awo ekisumuluzo etokotemu awo ereme kufa. You taking good care of it. Tojigabanga tomukubidde kasimu nti mbaweeko. Okitegeera? You're taking good care of it. Naye omusajja n'atuuka n'okubuuza ekintu ekisookebwako nti bannaye njagala kufumba ku chapati rolling peg eriruddawa. Loga simanyi wallahi weeri. Naye ng'ate maka gago. Nga tugamba nti nedda. You have to be the gwalina okusinga okutegeera amaka agago. Era bw'oba tonna mastering amaka ago, it's really si kirungi. Yeah, I want to wind the session. There are some joint rights, of course. Ziri ssatu. The partners, both husband and wife, the right to conjugal enjoyment, consummation. That's a joint right. Yeah? Yeah, you have to really meet it. Bw'obeera musajja, you have to meet, you are engaged in pleasing her, mu mbeera eyo, the same as a lady, you are engaged in pleasing your husband. The right to fidelity, chastity and self-respect. Yeah, abafumbo tubasuubira okubanga waliwo ekitiibwa kye mwewa. That's a right. Yeah, bw'obanga bawo bamugeya nga toliiwo, muterewo omubiri mu backing up. The same applies to your wife. Obanga bamugeya eyo, bamugerako amafuukule ate oli awo, muterewo omugongo. Waliwo respect eyo eri mmyokyo gye muteekeddwa okubeerako. Temulina kufaanana abantu nga bawuulwe. Yeah, waliwo enfaanana ey'omusajja omufumbo gy'alina okubeeramu than enfaanana ey'omuntu omuwuulu. The same applies to a wife. Waliwo enfaanana ey'omukyalo omufumbo walina okubeeramu than enfaanana y'omukyalo omuwuulu. Ate nsinga n'okunsanyusa mubeera mu buwuulu wano ne munyirira. So now this husband of yours, musajja muyonjo, yava dda nga yeefaako mu buwuulu bwe, kata akufunye agamba nti alhamdulillah nfunye omuntu agenda okundabirira. All you're doing is tokyasobola mugamba nti enviiri ziyiseemu, genda okendeze ku nviiri oba akola bwoti. At least omanye nti takuswazizza, kubanga bw'akuswaza oswala nga naye bw'okola ebiswaza eyo. Just singa bwendi wano, I'm carrying the respect of my wife too. Bwe nkola wano ekyobusiru mba muswaziza indirectly. Era bagamba nti bannaaye bbaawo kujjawo nga magezi temuli, lwaki akola kino. Kati neekomako ne mmanya nti bannaaye ntandise okutambula n'ebitiibwa eby'abantu bameka? 2. Ne mukyala wange yonna gy'atambulira aba alina okukimanya nti mukyala wange waliwo watalina kulya mmere, waliwo byatalina kunyumya n'abantu. By default kunsaasira busaasizi, kuba bw'abitandikirako ne bamusanga ewantuntu eyo bagamba nti bannaye omusajja mukulu mukyala wa Seeka, alaba bw'ali. Ndowooza kategeerekesaako. Kati nze oyo mukyala wa Seeka nno, kati mukyala wa dokita, mukyala wa musomesa, ebyo byonna biba biyingiramu awo. Kategeerekesaako. Kati tusuubira nti at least mwina okubanga temudda mu wrangles bana lwaki onswaza. That mutual respect. Era tusobola okwewakinga upon, tubeere mu jjana eyo, tubeere nga tusobola okubeera perfect. Saba Allah abeere nga atufuula good spouses. Saba Allah abeere nga atufuulira relationships zaffe eziri loving, eziri joyful. Tusobola okubanga buli omu respectively agezaako okubanga abeera perfect. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله.